Hello, BCom secondary students. So, along with the theory, right, we have lab part also, right? So, lab part, right, we should practice SQL commands. Okay. So, once open the syllabus and at it down, you can see lab. Lab label is queries, SQL queries based on various commands and show. SQL queries based on various commands. Okay. So, however, we finish normalization and discuss చేసాం. సరే, I will continue the theory in the next videos, but today we'll discuss SQL and SQL basics. So SQL introduction and how to create the table. It is given like this and examples. Okay, and I will show how to create the tables also. So first of all, what is SQL? SQL is pronounced as SQL. So what does it mean? Structured querying language. So you see, it is used to communicate with the database. If you want to work with the database, okay, student database, product database, bank database, already data is stored in the database. So you want to connect with the database. So then SQL commands cover. So different types of SQL commands are there. Okay, if you want to insert the data, if you want to delete the data, we have different commands called SQL commands. Okay, so these commands we are going to learn in the lab part. Okay, DML, DDL, DCL, 4 types of commands are there. So we నేర్చుకున్నాం, but today class only I will discuss regarding create a table. So SQL is used to work with the database. According to ANSI, American National Standard Institute, it is the standard language for relational database management system. So any RDBMS, any software like Oracle, MySQL or MS Access, okay, every language can use SQL. SQL దేంట్లోనే వాడుకోవచ్చు. Not only Oracle, మన Oracle చేయాలి మన ల్యాబ్కి. I will show which part of Oracle, which version and how to open the SQL prompt with Oracle. Okay. According to ANSI, it is the standard language for relational database management system. ఇప్పుడు మన నోకియా ఫోన్ ఉంది, సామ్సంగ్ ఫోన్ ఉంది, ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫోన్. ఓకే, 4G టెక్నాలజీ. ఓకే, వాయిస్ కాలింగ్ అంతా ఆల్ ద కాలింగ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ 4G, 4th జనరేషన్ టెక్నాలజీ. అంటే సామ్సంగ్ మొబైల్ 4G వాడుకోవచ్చు, నోకియా మొబైల్ 4G వాడచ్చు. సో లైక్ దట్ SQL కెన్ బి యూజ్ విత్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్. ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ వాడచ్చు? ఒరాకిల్, ఓకే, Sybase, Oracle, Sybase, SQL Server, Access, Ingress, etc. ఇవన్నీ కూడా RDBMS సాఫ్ట్వేర్స్, ఇవన్నీ SQL సపోర్ట్ చేస్తాయి. రైట్, ఇంకా SQL కమాండ్స్లో ఏమేమి ఉంటుంది? ద స్టాండర్డ్ SQL కమాండ్స్ సచ్ as select, insert, update, delete, create. సో ఇవన్నీ కమాండ్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ యూస్ టు వర్క్ విత్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ వర్క్ చేయాలంటే కమాండ్స్ అని మనకు తెలియాలి. Right, so SQL is a standard to store the data and process data from the database. Database to communicate కావాలంటే మనకు SQL లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ కావాలి. యూజర్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఆల్ SQL కమాండ్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ వెన్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. నువ్వు డేటా కావాలంటే దాని వెనుక ఒక క్వరీ పనిచేస్తుంది. వన్ క్వరీ విల్ బి రిటన్ బై ద అప్లికేషన్స్. సో అకార్డింగ్ టు రిలేషనల్ మోడల్ వి నో వాట్ ఈస్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ కాలమ్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఇచ్చేటప్పుడు చదవండి. రైట్, టేబుల్ అంటే ఏంటి, కాలమ్ అంటే ఏంటి, రోస్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ వెదర్ టేబుల్. ఓకే, సో రోస్ కంటైన్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్ ద కాలమ్స్. సో ఫోనిక్స్, అర్జోనో, ఇది రికార్డ్స్, అడ్డంగా ఉన్న రికార్డ్స్. నిలువుగానే ఏమంటారు? అట్రిబ్యూట్స్ లేదా కాలమ్స్ అంటారు. సో టేబుల్ ఈక్వల్ రోస్ ఇంటూ కాలమ్, టేబుల్ ఈక్వల్ టు రిలేషన్. టేబుల్ అంటే రిలేషన్, రిలేషన్ ఈక్వల్ టు రికార్డ్స్ టపుల్స్ ప్లస్ అట్రిబ్యూట్స్ అంట. అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు రిలేషన్ మోడల్లో, కాలమ్ హెడ్డింగ్స్, రోస్, టపుల్స్ అంట. సో ఆల్రెడీ యూ నో దిస్ వన్. ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ క్రియేటింగ్ టేబుల్స్. యాజ్ అ లెర్నర్,
we should know the syntax of the create. Already create statement వాడి database administrators, database designers will create the databases, tables. Sorry, new user, as a new user, if you want to create a table in Oracle, you should use create table command. Okay, so create table statement use create new table అంటే ఫస్ట్ మనం కాలమ్ హెడ్డింగ్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు విత్ టేబుల్ ఏమేమో అలా చెప్పాలి. ఈ సింటాక్స్ ఏంటి? క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్ చెప్పాలి, డేటా టైప్ చెప్పాలి. కాలమ్ నేమ్ చెప్పాలి, డేటా టైప్. కాలమ్ నేమ్ అంటే డేటా టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ పర్సన్ టేబుల్, ఎంప్లాయీ డేటా ఇస్ బీయింగ్ సేవ్డ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ, టేబుల్ పేరు ఎంప్లాయీ, దాంట్లో ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, సిటీ, స్టేట్. ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, సిటీ, స్టేట్. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ చేయబడుతుంది SQL. టు క్రియేట్ ఎ న్యూ టేబుల్ ఏంటంటే కీవర్డ్స్ క్రియేట్ టేబుల్ ఫాలోడ్ బై ద టేబుల్ నేమ్. సో క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ వాడాలి. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై ఓపెన్ ప్యారెన్సిస్, ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలి, లైక్ దిస్, ఓపెన్ దిస్. Followed by the first column name, followed by the data type for that column. Name అంటే తీసుకుంటే టెక్స్ట్, అడ్మిషన్ అంటే నెంబర్ టైప్. సో అట్లా డేటా టైప్ చెప్పాలి మనం. అండ్ ఫాలో బై క్లోజింగ్ పారాంథసిస్. సో లాస్ట్కి సెమీకోలన్ ఇవ్వాలి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ప్రైమరీకి ఫారెన్కి కన్స్ట్రెంట్స్ పెడుతూ ఉన్నది. ఫస్ట్ టేబుల్లో ఇలాంటి కన్స్ట్రెంట్స్లో కన్స్ట్రెంట్ అంటే కండిషన్. క్రియేట్ టేబుల్ కస్టమర్స్ ఐడి ఇంటీజర్ టైపు, నెంబర్ టైప్ ఇంటీజర్ అంటే నాట్ నల్, దాంట్లో ఎంటీ వాల్యూస్ ఉండకూడదు, ఖచ్చితంగా వాల్యూ. వేర్ క్యార్ అంటే టెక్స్ట్ టైప్, వేర్ క్యార్ అంటే వేరియబుల్ క్యారెక్టర్, ఇది కూడా కంపల్సరీ, నాట్ నల్. ఏజ్ ఇంటీజర్, నాట్ నల్. అడ్రస్ క్యారెక్టర్ 25, అడ్రస్ ఎంటీగా ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. శాలరీ, సో డెసిమల్ అంటే ఇప్పుడు 7.2 అట్లా. ఇది ప్రైమరీకి మళ్ళీ శాలరీ డెసిమల్ అనేది, సారీ శాలరీ అంటే డెసిమల్. ప్రైమరీకి ఏంటంటే ఐడి, ఇది ప్రైమరీకి. దీనికి నల్ వాల్యూస్, డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అలా చేయాలి. ప్రైమరీకి కన్సిడర్ డిక్లేర్ చేసి. సో ఇప్పుడు దిస్ టేబుల్ ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ విత్ ద, ఇది జనరల్గా క్రియేటింగ్ టేబుల్. మరి ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? సో ఎస్టర్డే హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్, ఓకే, మీరు ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్, మనకు ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, సో విల్ షో ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ where I have downloaded. Downloads the freeware Oracle 10G download చేసుకోండి. You could see a green color middle one, Oracle software. This I have downloaded from internet freely. Oracle corporate setup. ఈ సెటప్ ఇచ్చేగానే మీకు రైట్ within 10 minutes it will be installed. Already I have installed. దాన్ని ఏమంటారంటే SQL అంటారు, Oracle. ఓకే, సో Oracle ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ దాన్ని చూద్దాం. Oracle database for Windows to install. నేను Oracle ఇన్స్టాల్ చేశాను. Oracle database 10G గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అంటారు. ఓకే, సో దీంట్లో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు క్రియేట్ కమాండ్ వాడాలంటే, సో యూ షుడ్ సెలెక్ట్ రన్ SQL కమాండ్ లైన్. యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఒక డాస్ ప్రాంప్ట్లో ఒక ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఏ ప్రాంప్ట్, ఏ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లైక్ డాస్ విల్ బి ఓపెన్డ్. ఓకేనా? run SQL command should so it is showing SQL. So we should type a command connect. ఇప్పుడు ఈ SQL డేటాబేస్కి Oracle డేటాబేస్కి మనకు కనెక్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో మై యూజర్ నేమ్ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఇస్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, సిస్టమ్. పాస్వర్డ్ కూడా సిస్టమ్, మీరు ఏది పెట్టుకుంటే అది వస్తుంది. పాస్వర్డ్ కనబడదు మనకి, బట్ ఐమ్ టైపింగ్ సిస్టమ్ అగైన్. సో వాట్ ఇట్ is showing connected. So I repeat, first download Oracle 10G for Windows. Okay, click on the setup symbol like green color,
సో ఆటోమేటిక్గా అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో గో టు ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ సెలెక్ట్ రన్ SQL కమాండ్ లైన్. SQL కమాండ్ ఏంటి, రన్ SQL కమాండ్ లైన్ అంటే ఇలాంటి ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. తర్వాత కనెక్ట్ కావాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, నా సిస్టమ్కి సిస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్రియేట్ టేబుల్ యూజ్ చేసి టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, should type so create table name, so line by line numbers అదే వస్తుంది, నో నీడ్, యూ కెన్ టైప్. ఓకే, ఏమొచ్చింది నాకు టేబుల్ క్రియేటెడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను డిస్క్రైబ్ కమాండ్ వాడతా, DSC, టేబుల్ పేరు ఏంటంటే ఎంప్లాయీ. ఓకే, EMPLOYEE. సో చూపిస్తుంది కాలం నేమ్ ఏంటి, ఏ డేటా టైప్, కాలం నేమ్ ఏంటి, ఏ డేటా టైప్ చూపిస్తుంది. సో టేబుల్ క్రియేట్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో డేటా టైప్స్ ఏంటి, విచ్ డేటా వి షుడ్ యూజ్. ఓకే, డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇవి ఉన్నవండి. వేర్కర్ అంటే టెక్స్ట్, నెంబర్ ఫార్మాట్ నెంబర్, వేర్కర్ అంటే టెక్స్ట్. ఓకే, సో డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఏం డేటా వాడాలి. ఓకే, దట్ ఐ విల్ షో ఇన్ ద అట్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇలా ఇంకోటి ఇచ్చేది ట్రై చేయండి. ఓకే, లాస్ట్ ఐ విల్ షో వన్ మోర్ టేబుల్ క్రియేషన్. డేటా ఇలా చేయాలంటే మళ్ళీ తర్వాత. ఇప్పుడు చూడండి, నేను క్రియేట్ చేస్తాను చిన్న టేబుల్, మళ్ళీ మేము క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ డైరెక్ట్ we should connect to database, then we should apply create table product student. Open brace, create table name with the syntax. Okay, rule number, first field name, rule number, ఏ data type, number data type, number, comma, name, student name ఏంటి, varchar అంటే వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ టెక్స్ట్ అంటే 24 సైజ్ ఎంత ఉండాలి, మ్యాక్సిమం నేము, సెమికోలన్. రెండే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి నాకు, రూల్ నెంబర్, నెంబర్ టైప్, నేము, varchar టైప్. ఓకేనా, టేబుల్ క్రియేటెడ్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ దట్ వన్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ మెనీ టేబుల్స్. ఓకే, సో నేను చెప్తా డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఎలా తీసుకోవాలి. జస్ట్ దిస్ ద ఇంట్రడక్షన్. వాట్ ఈజ్ SQL అంటే ఏంటి, SQL ఫస్ట్ వీ షుడ్ క్రియేట్ టేబుల్స్. ఇది ల్యాబ్లో మనం ఖచ్చితంగా చేయాలి. వీ షుడ్ క్రియేట్ టేబుల్స్ ఫస్ట్. ఓకేనా, రైట్. నేను డౌట్ ఉంటే అడగండి. సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ లింక్ కావాలని నేను ఇస్తాను. ఓకే, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆన్ వాట్సాప్.